వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. మీకు ఈ గ్రాఫ్ వస్తుంది, మీన్ మీడియన్ మోడ్ వస్తుంది, సమ్ క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చేసినాయి కదా. సో లైక్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎంటైర్ ఎక్స్పీరియన్స్. దెన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆల్సో యూ need to cover some important points what we have discussed gaani, other methods gaani, notes gaani. So a formulas to 1-2 pages to raskoni, some of them Kiran wrote it and some Santosh wrote it. So like that you need to write the formulas on a single page and keep it in your packet. Wherever you go, just read for 1 or 2 minutes, that's it, right? So that is the thing you need to do. And this way, ఇప్పుడు 70 వస్తే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో 80, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లో 90. సో ఇన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ 90 to 100. That is very easy for you if you try. Okay, right? So I think you have all your papers, right? So this is the next strategy how to prepare. And what will happen in the grand test? What will happen in the pre-final? What will happen in the board exam? So this will happen if you continuously prepare well. Okay, right? So there are also some areas in the grand test one. The paper I already reviewed it, already explained the doubts. Okay, but after giving you papers, there are some common mistakes all of you done. All of you did some common mistakes, right? So all of you did common mistakes. What are the common mistakes? Any common mistake issue. Andar issue ani kaadu. Overall the andari correction chesటప్పుడు there are some common mistakes. I noticed it and I wrote on a paper and now I wrote on the board, right? So these are the some common mistakes in relation. ఏంటి అనేది నేను క్లియర్గా చెప్తా, క్లియర్గా ఏంటండి. సో గివ్ వన్ పేపర్ బట్ సంబడి గివ్ అదర్ దో పేపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Ajay got 45 marks but actually you should get how many? 55. మరి ఎందుకు 10 marks reduce అయ్యాయి అనే దానికి I will tell you some points. Okay, so first of all there is a question on mean. You need to they have given one table. You need to find mean, median, mode, right? So mistake ఏం చేసిరు అంటే ఇక్కడ కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు మీడియన్ కి మోడ్ కి. ఈ ఫార్ములా దగ్గర అది, ఆ ఫార్ములా దగ్గర ఇది రాస్తారు. దిస్ ఇస్ వన్ కామన్ మిస్టేక్. అండ్ అనదర్ కామన్ మిస్టేక్, నాట్ జస్ట్ కామన్, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ మిస్టేక్. ఏం చేసిరంటే మెయిన్ ఒక దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. 18th క్వశ్చన్ అనుకోండి, 18th క్వశ్చన్ ఒక దగ్గర రాశారు, మళ్ళీ 3-4 పేజెస్ దగ్గర మళ్ళీ అగైన్ 18 అని నెంబర్ వేసింది. అగైన్ యూ రైట్ ది 18th క్వశ్చన్ నెంబర్, అక్కడ మీడియన్ మోడ్ అనుకున్నారు సి అంటే 2 times క్వశ్చన్ చేశారు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఒకే దగ్గర ఒక ఆన్సర్ అనేది కంప్లీట్ గా ఉండాలి. ఇందులో 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయేమో, మేబీ మీన్, మీడియన్, మోడ్ అనేది 3 different questions. But you should write everything, every answer, one answer at one place only. ఇక్కడ సగం అక్కడ సగం, హాఫ్ ఆఫ్ ఓన్ బార్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇక్కడ 2 వేసి అక్కడ 4 వేస్తాడు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఇక్కడ 2 కొట్టేసి అక్కడ 4 వేస్తాడు. సో యూ విల్ లాస్ట్ 2 marks, రైట్? సో అట్లా మిస్టేక్ చేయొద్దు. మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఒక్కొక్కటి ఎట్లా మిస్టేక్ చేసినా చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఎంత మిస్టేక్స్ చేశారంటే, గ్రాఫ్లో అయితే చాలా చాలా మిస్టేక్స్. ఏంటంటే ఫస్ట్ బిగ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే పెన్తో వేసారు చాలా మంది పెన్తో వేసారు. సరే, కొంతమంది పెన్సిల్తో వేసారు. పెన్సిల్తో వేసేది ఏం తెలుసా, అది సన్నగా షార్ప్ మార్క్తో నీట్గా చెక్కిన తర్వాత ఎరేజర్ అనేది షార్ప్ మార్క్ యూజ్ చేసి మంచిగా చెక్కితే ఇట్ విల్ కమ్ వెరీ డార్క్ అండ్ వెరీ థిన్, లైట్గా వస్తుంది. ఓకేనా? సో మంచిగా లైన్ అనేది వస్తుంది. బట్ ఏం చేసారు మీరు, అది చెక్కకుండానే దొడ్డుగా ఇష్టం అనేది గీపాలి. అండ్ సమ్ యూజ్ ఆ పెన్సిల్ అనేది చాలా లైట్గా ఉంది. ఓకే, ఏదైనా పాయింట్స్ ఉన్నా కూడా పాయింట్స్ని పర్టికులర్గా ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ 2,3 ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పాయింట్ నెంబర్ రాయాలి. ఇక్కడ ఇంకొకటి వస్తుంది, ఇక్కడ ఇంకొకటి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ సమ్ x and y axis. ఓకే, సో యూ గాట్ something like this. The graph is something like this. Okay, this is 2,3, right? So write 2,3 and this is, let's say, 1,1 and minus 1,1 and this is 2,1 and this is some other point, let's say this is minus 1,1. So if you draw the graph, definitely the quality you will get the parabola. This shape is parabola, definitely, right? So this shape should be parabola. మీకు డ్రా చేసిన దాంట్లో పారాబోలా రాకుండా కానీ కొంతమంది ఇష్టంగా లైన్ అయినా చేసేసిన, మీకు ఇష్టం ఉన్నట్టుగా లైన్ వచ్చింది అంటే దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ మిస్టేక్.
పార్లమెంట్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి, పారాబోలా షేప్ రావాలి. అది రాలేదు అంటే మీరు క్యాలిక్యులేషన్ లో టేబుల్ డ్రా చేస్తున్నాం కదా, టేబుల్లో సంథింగ్ వెరీ రాంగ్. ఇక్కడ వరకు కరెక్ట్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఇది రావాల్సింది ఇక్కడ వచ్చింది, ఇట్లా అయిపోయింది రైట్. సో నువ్వు చేసే ప్రాసెస్ అంతా కరెక్టే. అవుట్ ఆఫ్ 6 లో ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ 3 మార్క్స్. మళ్ళీ అది డబల్ చెక్ చేసుకోవాలి, పారాబోలా రాలేదు కాబట్టి ఏదో మిస్టేక్ ఉంటుందని డబల్ చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకుని పారాబోలా వచ్చే విధంగా పాయింట్స్ రావాలి. ఓకేనా రైట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 6 మార్క్స్ పక్కా క్వశ్చన్ కావాలి. గ్రాఫ్ వితౌట్ గ్రాఫ్ అసలు క్వశ్చన్ పేపర్ రాదు, వితౌట్ గ్రాఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ రాదు. కాబట్టి గ్రాఫ్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే చేయలేదో పర్ఫెక్ట్గా చేసిన వాళ్ళ దగ్గర ఒకసారి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి. అదర్వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మీరు వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను మళ్ళీ ఎట్లా చేయాలి గ్రాఫ్. ఓకేనా, మీరు బిజీ లేకపోతే ఫ్రీగా ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ది క్లాస్ అండర్ గ్రాఫ్. ఓకే రైట్. అండ్ వాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్, సో గ్రాఫ్ అనేది కామన్ ఏం చేస్తున్నట్టే ఏదో ఒక అడిషనల్ స్ట్రీట్లో ఇది చేసేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ జస్ట్ అజయ్ దీని మీద ఫోకస్ అని కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ. సో గ్రాఫ్ చేశాడు, దానికి సంబంధించిన డాటా టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది. బట్ వేర్ ఇస్ గ్రాఫ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉంది. కొంతమంది అయితే 2-3 పేజెస్ తర్వాత ఉంది. ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆన్సర్, ఇంకో క్వశ్చన్ అక్కడ ఉండదు. సో దానికి ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ బయట పేజీ ఉంది చూసిరా, ఈ గ్రాఫ్ కూడా ఎలా కట్టిందో అదే రివర్స్లో కట్టింది. నాట్ రైట్ రైట్. సో యాక్చువల్ గ్రాఫ్ ఇది. ఓకేనా. సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇక్కడ వేసి దానికి సంబంధించిన టేబుల్ ఇక్కడ రాయాలి. సో రైట్ ది డాటా హియర్ అండ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ టేబుల్ ఇక్కడ రాయాలి. దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ అనేది వెనకాల ఉండాలి. సో ఇక్కడ టైప్ చేయాలి యాక్చువల్ పేపర్, ఇక్కడ ఓ చేసి దీనికి టైప్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ షీట్ లో గ్రాఫ్ టేబుల్ రాయకూడదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి? సార్ గ్రాఫ్ ఎట్లా వేయాలని అర్థమైంది, ఎక్కడ వేయాలి ఎట్లా వేయాలి. గ్రాఫ్ ఓన్లీ గ్రాఫ్ పేపర్ వాడుకోవాలి. రఫ్ లో చేయమన్నది ఏంటి అంటే వాల్యూస్ కరెక్ట్ గా వచ్చి అప్రాక్సిమేట్ గా వస్తుందా పారాబోలా తెలుసుకోవడానికి రఫ్ లో చేయాలి. ఓకేనా. వాడి గ్రాఫ్ పెన్సిల్ వాడాలి, నీట్ గా చేయాలి, పాయింట్స్ చేయాలి. జస్ట్ కమింగ్ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీబడి రైట్. సో దిస్ పాయింట్ ఇస్ ఆల్సో అని ఎందుకు చెప్తున్నాం అనేది మీకు ఈ ఎగ్జామ్ లో అర్థమైంది. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ మోర్ దెన్ 40 కదా, అందరికీ వచ్చాయి మోర్ దెన్ 40. ఎందుకంటే మీరు అన్ని అటెంప్ట్ చేసి. సో మీకు ఆ సెక్షన్ టెస్ట్లో మనకున్న సెక్షన్ టెస్ట్లో మీకు అలవాటు అయిపోయింది అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఎవరైతే అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయలేదో వాళ్ళకి 40 బిలో వచ్చింది, 32, 31 వచ్చింది. ఒక 2-3 క్వశ్చన్లు వదిలేసి కాబట్టి. అదర్వైజ్ దేవుడు ఆల్సో ఏ క్వశ్చన్ వదిలేకపోయింటే 40+ వచ్చేది వాళ్ళకు. ఇది 40 అక్కడ 20, 60 మినిమం రైట్. ఇక్కడ మ్యాథ్స్లో 60 రావడం ఈజీ కాదు, అంత ఈజీ కాదు నిజానికి. బట్ మనం అన్ని స్ట్రాటజీలు వాడుతున్నాం. హౌ టు గెట్ స్కోర్, హౌ టు అటెండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అటెండ్ చేయాలి, లైక్ గ్రాఫ్, మీన్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ రైట్. సో అవి చూస్తున్నాము, ఫాలో అవుతున్నాము. సో దిస్ పాయింట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ మ్యాథ్స్, ఫర్ ఎవ్రీ పేపర్ ఇన్ యువర్ SSC exam, not only SSC, even in inter, till your education completion of your education, you have to follow this. Attempt full paper everywhere, don't miss any objective question also. Okay, and one more mistake, objective. Okay, right. And Venn diagrams circles clean the areas. System notation యూనియన్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి, మైనస్ అంటే ఏంటి, సబ్సెట్ అంటే ఏంటి మర్చిపోయారండి. సో యూజువల్లీ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఏంటి, ఏ యూనియన్ బి అంటే జనరల్గా టోటల్గా డ్రా చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఏ యూనియన్ బి. సో అండ్ వాట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే వాట్ ఈస్ కామన్ దెన్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ఏ మైనస్ బి? దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ బి. ఏ మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి అంటున్నాం. లెట్స్ సే ఫ్రమ్ ఏ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ బి. So this is B, you have to remove it. Remove just the middle part, this part. B minus A and this part. And what is A subset B? So what is A subset B? Because this part means the sectional test. A subset B actually. So A subset B and A is in the part of B. Right? So A is included in the B. So these are Venn diagrams. Venn diagram में question 4 marks वस्तुदी. With mass ये नहीं राकूँगा 1 + 2 = 3 राकूँगा उड़ा. You can attempt this. Because this is with some common sense. Union ante total, intersection ante common part, and minus ante a part ni minus చేస్తున్నామో అది మొత్తం తీశారు. b minus చేస్తున్నాం కాబట్టి b మొత్తం రాకుండా మిగతాది షేర్ చేయాలి.
సబ్సెట్ అంటే ఇది తీసుకొని ఇది వేయాలి. ఏ సబ్సెట్ బి అంటే ఏం తీసుకెళ్ళి బిలో వేయాలి. దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, రైట్? సో ఈవెన్ 5th class student will do it in diagrams. This is just diagrams. It's a golden opportunity. When diagram question వచ్చిందంటే ఒక ఆపర్చునిటీ, మంచి స్కోరింగ్ 4/4 by 10 most of them. Still some people they did not do Venn diagram. So అక్కడ 1 mark 2 marks పడ్డాయి 3 marks పడ్డాయి అంటే మీరు ఒక మిస్టేక్ చేసినట్టు. Venn diagram ఎట్టి పరిస్థితుల్లో you should not miss it. You should get full marks, whether 2 marks 4 marks 6 marks doesn't matter. But వచ్చింది అంటే మిస్ చేయొద్దు. Is it clear everybody? Right. And side by side. What is this side by side? The side by side is I have done something. ఇక్కడ రాశాను. అగైన్ ఇంకొంచెం మిగిలింది ఉంది కదా, నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇట్లా లైన్ కొట్టి రాస్తాను. ఇంకా మీరు కూడా ఎగ్జామ్ అట్లే రాస్తుంది సమ్ ఆఫ్ దెమ్. నాకంటే బోర్డు లిమిటెడ్ బోర్డు, మీకైతే అడిషనల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓన్లీ ఒక గ్రాఫ్ కి చేయండి, ఎందుకంటే గ్రాఫ్ లో 1 పేజీలోనే గ్రాఫ్ ఉండాలి కదా. ఒకవేళ ఈ గ్రాఫ్ పేపర్ ఉంది కదా, పేపర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సఫిషియెంట్ ఫర్ యూ కెన్ డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్. టేబుల్ మాత్రం టోటల్ వేసి ఇక్కడ హాఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ కంటే బిఫోర్ మీరు రఫ్ లో క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. అది కాపీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నీట్గా. సో యూ విల్ గెట్ 6/6. ఓకే, రైట్. సో డోంట్ డూ సైడ్ బై సైడ్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ పాయింట్ ఇస్ ఆల్సో డూ రఫ్ ఎట్ లాస్ట్. సో రఫ్ పేపర్ ని మీరు రఫ్ లాస్ట్ వేస్తున్నారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేసి. కొంతమంది సెకండ్ పేజ్లో థర్డ్ పేజ్లో కూడా రఫ్ చేసి చూడండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ ది రఫ్ ఎట్ ద లాస్ట్ పేజ్ ఆర్ నాట్, సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ ది రఫ్ పేజ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆల్సో. ఓకే, రఫ్ పేజ్ ఎప్పుడైనా లాస్ట్ లో చేయాలి. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ అనుకోండి, ఆబ్జెక్టివ్ కి జస్ట్ బిఫోర్ కట్టాలి. రఫ్ పేజ్ రఫ్ అని రాసేసి కట్టేసాను. ఓకేనా, అర్థమైందా? రఫ్ అనేది కొంతమంది సెకండ్ పేపర్ పెట్టింది అంటే ఇట్లా పెట్టడం వల్ల ఏంటి సార్ అంటే వాడికి ఫస్ట్ చిరాకు వస్తుంది. వాడు ఫస్ట్ రఫ్ చూస్తాడు. రఫ్ అంటే ఏంటి? చెత్త అంటే. సో ఒక రూమ్కి వెళ్ళాక చెత్త చూడడానికి ఆరు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? రైట్. సో మంచిగా కనబడాలి అనుకుంటా. యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ సంథింగ్ గుడ్, రైట్. సో అక్కడ రఫ్ పేజింగ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము అంటే 1 or 2 సెకండ్ పేజ్లో థర్డ్ పేజ్లో, దట్ మీన్స్ ఆ చెత్త చూడు అన్నట్టు. సో డోంట్ డూ దాట్. So always tie the paper in the last. Okay, which paper? Rough paper. Rough చేస్తాం కదా అది. ఆన్సర్ రాసే దగ్గర రఫ్ అంతా చేయకండి, ఒక సపరేట్ పేపర్ లో రఫ్ వర్క్ చేయండి. ఓకేనా? సో దాట్ చెప్తాను. సో క్వశ్చన్ ఉంటే దాని క్వశ్చన్ నెంబర్ రాయాలి, ఆన్సర్ రాసి ఉంటాం. సో ఏ క్వశ్చన్ కానీ మార్క్స్ ఇస్తాం. ఇది ఇచ్చినప్పుడు వెళ్ళేది అప్పుడు వాడు చేస్తాడా? వేయడు. వాట్ జస్ట్ సంతోష్ చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్. సార్ ఒక్కసారి మర్చిపోతున్నాం అనుకోకుండా అంటే లాస్ట్ 1 minute పేపర్ ఇచ్చే ముందు ఒక్కసారి డబల్ చెక్ చేసుకోండి అన్ని క్వశ్చన్ నెంబర్స్ రావాలి. లాస్ట్ 1 minute లేదా లాస్ట్ 10 seconds అయినా సరిపోదు. ఏదైనా మిస్ అయితే అక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ మిస్ అయిందంటే ఫుల్ మీరు ఆన్సర్ రాసినంత పోదు. 6 marks క్వశ్చన్కే మిస్ చేసిన 6 marks gone. Right? Is it right? You managed to, right? So don't miss any question number. Clear? Right. So, and multiple question numbers. What is this multiple question numbers? Because okay, one page you will write the question number and next page that answer will get continued. So for example, this is page. You started 18th question and it is continued and you went to second page. And here also you wrote 18 because you continued the answer. Is it right? No, it is wrong. Okay. So because it is continued, right? You should not write it. If you want to write something, just write the below PTO, which means page turn over. Page అయిపోయింది turn and different. Page turn over means page అయిపోయింది అక్కడ ఉంటుంది మిగతా ఆన్సర్ అని ఇండికేషన్. ఇక్కడ 18 అనుకో వాడు పొరపాటు పేజ్ చూసుకోడు, డైరెక్ట్ ఈ పేజ్ చూసుకున్నాడు మన ఎగ్జామ్. ఇక్కడ 18 హాఫ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది అంటే మీకు హాఫ్ మార్క్స్ అంటే ఏం చేస్తారు? 6 marks అంటే 2 marks అవుతుంది. రాయలే అనుకుంటాడు అంటే వాడు ఓవర్ కూడా పోతున్నాడు. ఓకేనా? అండ్ 2 questions 2 numbers వేయడం చాలా రాంగ్ కూడా సిస్టమ్. సో డోంట్ రైట్ ట్వైస్ క్వశ్చన్ నెంబర్. కొంతమంది రాసారా లేదా? సో రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను, ఇంకొకరు కొత్తగా మళ్ళీ రాయడం చెప్తున్నాను. ఓకేనా?
Is it clear? So very careful about the question numbers. Miss చేయొద్దు and double time కూడా రాయొద్దు. ఓకేనా? ఒక క్వశ్చన్ ని సరే సార్ నేను 18 రాసినా ఇది తప్పిపోయింది మరి ఎట్లా అంటే మొత్తం తప్పిపోయింది నీకు టైం ఉంది గుర్తుపెట్టావు. సో ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ రాయండి. సో రాంగ్ అని రాయండి. రాంగ్ అని రాసి ఇంకో పేజీలో క్వశ్చన్ నెంబర్ నీకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు రాంగ్ అని రాస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కొట్టేస్తారు. ఇక్కడ మళ్ళీ దీనికి మార్క్స్ పడుతుంది. ఇక్కడ డబల్ అన్న రాదు. డబల్ టైం నెంబర్ వేసావు కానీ ఎందుకంటే ఇక్కడ రాంగ్ అని రాసావు కాబట్టి ఇది కౌంట్ కాదు, ఇది కౌంట్ అవుతుంది. ఓకే గాట్ ఇట్? సో ఇది కూడా క్లియర్. అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ అగైన్ చెప్పిన మీకు ఆబ్జెక్టివ్ కామన్ గా చేసే మిస్టేక్స్ అంటే దిద్దుతున్నారు వాటికి తెలివిగా ఏ రాస్తారు దీన్ని ఏం చేస్తుంది డిఎఫ్ తర్వాత లేదా క్యాపిటల్ ఏ రాస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. నువ్వు క్యాపిటల్ ఏ రాస్తే ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్. isn't it? That is not the right thing. మన ఆప్షన్ లో ఈ క్యాపిటల్ ఏ ఇస్తే క్యాపిటల్ ఏ రాయాలి, మల్టిపుల్ చాయిస్ కింద ఇస్తారు కాబట్టి ఏ బి సి ఇస్తారు, స్మాల్ ఇస్తే స్మాల్ రాయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే అండ్ దిద్దద్దు కొట్టేయద్దు. ఓకే కేర్ఫుల్ గా రాయాలి. అండ్ వన్ మోర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ మిస్ అయింది చాలా మంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీకర్. సో లాస్ట్ టైం స్పీకర్ గ్రాండ్ టెస్ట్ లో హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్ట్రా రాసు రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు. కానీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఇయర్ స్పీకర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్పీకర్ వాడు గుర్తు చేసుకుంటాడు. అవసరమైన పేపర్ నింపేసుకుంటాడు. వాడికి వచ్చింది వాడికి తీసుకెళ్తే ఇంట్లో మీరు తీసుకోవాలి, బలంగా తీసుకుంటారు. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది సార్ సార్ రాస్తారంటే వాడు గుర్తు చేసుకుంటాడు. 5 వాడుతుంది కింద వస్తుంది. రైట్? సో డోంట్ డూ ఎనీ ఏంటి డిలే ఏం లేదు. టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి, టైం చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ 1 హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్? సెక్షన్ 2 and section 3. Okay, and also objective we have this. Total how much time for us? The hours 15 minutes. Okay, so 3 hours 15 minutes ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇది 6 అనుకోండి. ఇందులో మనం అటెండ్ చేస్తే ఇన్ని 4 క్వశ్చన్స్ 4 ఇంటూ ఒక 1 అవర్ 1 అవర్ ఇంటూ ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 6. సో 6 క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేయాలి. ఒక దీనికి ఎంత అంటే ఓవరాల్ గా 45 minutes అనుకోండి, 30 minutes అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. దీనికి ఒక 10 minutes అనుకున్నాం. ఇది ఒక 60 minutes అంటే 1 అవర్. దీనికి ఒక 15 minutes అనుకున్నాం ఒక క్వశ్చన్కి. ఇది ఒక 1 అవర్ అంటే 60 minutes. 1 అవర్ 2 అవర్స్ 2.5 hours 2.5 hours అయిపోయింది. ఇంకొక 20 క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒక 20 minutes పోతుంది. ఓకేనా? 2 hours 30 + 20 అంటే ఎంత? 2 hours 50 minutes. అంటే నీకు ఎంత మిగిలింది? ఇంకొక 40 minutes మిగిలింది. ఈ 40 minutes లా క్వశ్చన్ నెంబర్ చూసుకోవడం, ఏమైనా క్వశ్చన్ మిస్ అయినాయా నువ్వు రాయలేదు అప్పుడు మధ్యలోనే వదిలేసినావు, లేదా అది పూర్తిగా నీకు తెలియదు, ట్రై చేయొచ్చు రఫ్ లైన్. ఆ 40 minutes ఎక్స్ట్రా అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మిగిలాలి. దిస్ ఇస్ మై స్ట్రాటజీ. మీరు డిఫరెంట్ అమౌంట్ చూసుకోండి. ఓకే ఎగ్జామ్ 10కి స్టార్ట్ అయింది, 10:30 లోపు సెక్షన్ 1 అయిపోవాలి. తర్వాత 10:30 to 11:30 సెక్షన్ 2 షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ఫ్రమ్ 11:30 to 12:30 you should complete the section 3. Okay, 11:30 to 12 complete the objective. Remaining 12:30 to 1 what is the answer వచ్చింది. So this is what, therefore n is equal 4. ఇది రాస్తే లాస్ట్ లో నీట్ గా ఉంటాయి కోడి. n is equal 4 బ్లూ పెన్ తో రాసి బ్లాక్ పెన్ తో n is equal 4 బాక్స్ కొట్టండి. That will be some good attraction to the invigilator. What is sight అనేది it will go to directly n is equal 4. In the middle, if you do any mistake, that won't be matter. Sometimes. ఒక్కొక్కసారి అట్లా ఎస్కేప్ కావచ్చు మిస్టేక్ చేసినాము. ఫైనల్ ఆన్సర్ రైట్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ we can manage the paper. Okay, so most of the common mistakes is over. Whatever I said, whatever I thought, my views are here. So best way మీకు చెప్తున్నాను, ఎంత చేయాలి పేపర్ అనేది చెప్తున్నాను. సో దీనివల్ల మీకు స్కోర్ అవుతుంది బెస్ట్ వేలో అటెంప్ట్ చేయడం అనేది. ఓకేనా? ట్రై టు అటెంప్ట్ లైక్ దిస్ గ్రూప్, సారీ నాట్ గ్రూప్, సో గ్రాండ్ టెస్ట్, రైట్? గ్రాండ్ టెస్ట్ 2 ఆల్సో మంచిగా అటెంప్ట్ చేయండి, కొంచెం చదవండి. అండ్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ జ్ఞానేశ్వర్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో. సో వెరీ యూనిక్గా ఉంది పేపర్, ఎవరి నుంచి ఏం కాపీ లేదు. ఈ కాకుండా 8 మార్క్స్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్, వెరీ లెస్ మార్క్స్.
but he attended without copying it. Sir, how do you know what Kavi yesterday did?